No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Welcome to the press. Ottelu on päättynyt. Korihaitta voittoon 86-73. Meillä on täällä näin nyt päävalmentaja Timo Saukkola sekä pelaajana Christian Keeling. Christian, your comments about the game? I think we played really good for like maybe 30 minutes of the game, 25 minutes of the game. I think we executed. Our game plan was to be physical coming out, and I think we did that, especially in the first 10 minutes. Down the stretch, the last quarter, I think they had the momentum, and Champion played a good game, so they was a good quality team, and they beat us today. Yes, thank you. Okay. You can take a shower. Yeah, thank you. Timo, mites? Alkuun tulitte selkeästi hyvällä energialla, vai oliko se enemmän, että vastustaja tuli vähän heikommin, mutta miten sä näet tämän pelin? No, ei siinä, tosi vaikea sanoa, että tämä on semmoinen järjestelmä, että se on aina molemmista puolista kiinni, että se lähtee. Aloitettiin peli hyvin, sen jälkeen niin kuin sanoin puoliaikaan haastattelussa oltiin vähän hyökkäyspäästä Aattisia siinä toisella kympillä. Sitten taas niin kuin löydettiin ikään kuin kolmannella kympillä toisella puolella yleisesti se, että miten kuuluu hyökätä kohti 3 sekunnin aluetta ja pelattiin hieno 30 ja sitten neljännellä, niin jos tämä nyt jakaa 4 osaa, niin 40 kävi niin, että toi Champion skorasi palloa ja meillä meni siinä loppupeleissä vähän usko siihen, että pystytään pysyä kärryillä ja heitettiin siinä kohti helppoakin heittoa aika paljon ohi. Siinä kokonaisuuteen tietysti ei ole kiva lähteä täältä silleen, että loukkaantuu pelaaja ja se on, täytyy toivoa, että kaikki on rikille hyvin. Meinasinkin kysyä, että onko vielä tietoa, että kävikö kuinka pahasti? Ei ole isku ja siitä huolimatta siis todennäköisesti, tai toivotaan, että on pieni juttu, mutta se on aina tappion jälkeen se lisää eksponentiaalisesti sitä tunnetta, niin toivottavasti kaikki on hyvin. Totta kai. Kiitos. Kiitos. No niin, ja jatketaan Korihaiden osalta. Meillä on täällä päävalmentaja Ivan Ivanovic ja pelaaja Frank Champion. Frank, your comments about the game? I think it was a good game. I think, we started off very bad, very slow, kind of expected coming off not playing in about 2 weeks. So, it's nothing to get really frustrated or worried about, but I think it shows a lot to show how we can bounce back and counter back in a game like that and against a good team, a well-renowned team, to come down and, really take over the game and control it for most of the fourth quarter. I think that's pretty good for us. Yeah. How much did it affect your own game when Mix and Bojan were having foul trouble very early in the game? They're 2 key players to our team, captains, veterans, and, they have a big impact. So with them being out, I think just naturally for myself is just knowing to step up and be able to help control us and lead us. With them on the court, I would want to do the same, but with them off, especially being able to help pick up the guys and counter us through those points. I think that was big for us. Yeah, thank you. Lehdistöllä. Yes, thank you. Appreciate it. All right, coach. Okay, Ivan, congratulations. Thank you. Your comments about the game? I will agree with Frank. This was not our best. What we showed tonight, maybe expected after 2 weeks break, and last week we had a little bit harder practices. Only time that we can do it now till the end of the season, so we use it to practice hard. So maybe that was the reason for our slow start. In first quarter we have 9 turnovers, what is too much for 1 quarter. But as I said to the players in a locker room, it was a great effort. We didn't give up against a very good team from Helsinki that played very, very physical. We continued to play, and at the end we were rewarded with the victory. Important for us. Thank you. To take shower. Thanks. Thank you.